Liebe Freunde des gepflegten Kartenspiels, hier also das nächste React-Video. Lange ist her, dass ich mal wieder eins gemacht habe. Das hier hat mich interessiert, schaut mal, da geht es nämlich drin, da hat er hier das Bild Old Magic is flat, New Magic will lead und dazu die alten Karten. Betrifft das auch die Reserved List, betrifft das auch Sealed Produkt? Ich bin sehr gespannt, was er unter Old bezeichnet, wirklich die ganz alten Sachen oder alles vielleicht, was man jetzt meinen könnte, was vor den Playboostern war. Was ist damit genau gemeint? Schauen wir jetzt rein. Alright folks, welcome back to a conversation about Magic the Googling. And today, we're going to talk about a little bit of old Magic here that was purchased 6 months ago, 9 months ago. This particular collection where the guy did complete set collecting and had them all wrapped up in a particular saran wrap for shipment and everything. And I've been still going through them and undoing everything. And I thought this was a good time because Auch bei mir so, ich habe Sammlungen immer wieder aufgekauft. Abonniere gerne den Kanal, wenn du ein Opening sehen willst. Ich habe das nächste schon bestellt. Da sage ich nur, das wird richtig, richtig nice. Eine echte Sammlung diesmal, keine Reseller-Sammlung. Da bin ich mir fast zu 100% sicher. It's been quite interesting. And I wanted to address and go over a few things in the Magic market and what we're seeing. And finally, what appears to be a positive new Magic cycle. We are still seeing almost zero strength in most Four Horsemen cards and Four Horsemen sets. They're not tanking, but we're not seeing any major money flowing into reserve lists in a lot of these older cards. Right? The only reserve list that's starting to see activity right now, believe it or not, are, well, Urzas and Lion's Eye Diamonds and Sliver Queens and Mox Diamonds and, Cradles and, in other words, more of the, playable EDH kind of commander, kitchen table, kind of reach around kind of cards. Das ist genau das, wenn ich in die Reserved List investieren würde, was ich einmal auch euch erzählt habe, ich habe mir auch eine Sliver Queen geholt. Es ist genau das, es müssen die Karten sein, die einfach spielbar sind. In die sollte man investieren, in die Reserved List. Das ist so ein bisschen jetzt der Beweis. Diese ganz billigen, die du gar nicht spielen kannst, macht wenig Sinn, wenig Nachfrage wahrscheinlich. Weshalb auch? Und die ganz teuren hier, warum soll man so viel Geld letztlich ausgeben für eine Karte, die dann auch nicht wirklich spielbar ist? Deswegen, ja, Sliver Queen, Mox Diamond, genau das, was er sagt, sind die Reserved-List-Karten, die ich holen würde. Ich würde überlegen, welche sind spielbar und noch, welche kannst du dir noch günstig leisten vor allem. Und da würde ich zuschlagen, ja. Denkt an den Metalworker, der war zum Beispiel richtig günstig momentan, den hättet ihr euch holen können. I've been more excited and more active on actually new Magic recently. I haven't been doing as many videos on old Magic, and I'm sure you all have probably already noticed this, right? It's one of the things where I see more opportunity, and I know this is kind of backwards to what may seem common sense or anything, but I feel like we have more activity and more opportunity in all the new Magic. And it's not because Chris Cox and the print run sizes, and it's because of the damage in the extreme nature of the market itself. It is just so destroyed and fractured in the print runs and the crash. It's just, I feel that the opportunity in the new sealed, again, not singles, in the new sealed product is far greater for a percentage swing than it is on the old, truly rare items right now. Now, it's not going to stay this way. Das ist echt eine mutige Aussage, aber ja, bin ich sehr gespannt. Die neuen Sealed-Produkte, wo man gesagt hat, da gibt es ja so viel, da wird so viel gedruckt, warum sollen die jetzt besser sein wie die alten zum Investieren? Also da bin ich sehr gespannt. Ihr kennt meine Meinung dazu, ich bin ein Fan der Draft-Booster-Boxen. Ja, ob da sich was tun wird oder nicht, vielleicht meint er jetzt auch gleich genau das Gegenteil, wer weiß, schauen wir mal. Forever. Okay, I also want to kind of also say that for you all. I think what we're going to see right now, these cards, Bog, Imps, and Rats, this always crack me up. What I think we see right now is temporary. I don't think, how do I say this? I just don't think it's going to stay that way forever. Right now, because so much negativity and everybody collapsed and dumped everything that they own
from, well, new stuff. It's really created a once in a lifetime. Well, should I say once in a lifetime? I'll say once in a lifetime. It created a once in a lifetime opportunity. And like I said, we are seeing a massive shift in demand and pricing right now in the last 60 days in new Magic. And I think a lot of the reason we're seeing that shift is because money is starting to flow back to new Magic. New Magic appears to be, should I say, more hyped? There seems to be more chatter around new Magic than old Magic, and that's very unusual. Usually the big money always prefers old Magic. Usually the whales, the long-term people, it's all about old Magic, right? Alpha Investments, all about old stuff. New stuff, you just dump to Timmy, right? That doesn't seem to be the case right now. Like, if you've noticed on this channel, there's been very limited discussions on old stuff and collection buying and everything recently, right? You guys just haven't seen a lot on this channel because there's not really much excitement in market swings. There's not a lot to really report and share and discuss with you all. Vielleicht noch so meine Gedanken dazu. Magic gibt es jetzt schon wirklich so lange. Wie viele Spieler gibt es denn noch, die einen Bezug zu diesen alten Karten haben? Das ist so für mich so so eine der Fragen. Klar, gibt es immer so ein paar alte Fürze, die dann diese Karten von früher sammeln. Denkt an die Briefmarken. Wie viele Leute gibt es da noch, die jetzt Briefmarken sammeln oder vor allem auch neuere, die dazukommen, die in das Thema einsteigen? Ähnlich hier, die alten Magic-Karten, die vielleicht auch gar nicht mehr spielbar sind. Wie viele Leute gibt es da noch? Ja, und ich kann mir das wirklich sehr vorstellen, dass die jetzt anfangen oder vor ein paar Jahren angefangen haben, noch dranbleiben, also auch die vor 10 Jahren angefangen haben. Da sprechen wir eigentlich immer noch von neuen Karten und 10 Jahre ist eigentlich eine lange Zeit, aber es tut sich in der Zeit nicht fürchterlich viel, ja, 10 Jahre, wenn du dir die Karten anschaust, die wirken einfach noch neu. Da kann man nicht sagen, das sind jetzt welche von früher und Old Magic, ja. Obwohl du vielleicht 10 Jahre am Spielen bist, was echt eine lange Zeit ist. Und ich denke, das ist so einer der Gründe vielleicht auch, warum das New Magic für die vielen Commander-Spieler und also einfach Kitchen Table, Pauper-Spieler, die brauchen nicht unbedingt hier diese alten Karten, wenn die gar nicht so wirklich spielbar sind. Klar gibt es auch alte Formate, wo man da spielt, aber auch das sind eher nischige Formate, würde ich jetzt mal behaupten. Ja? Und für die großen Casual-Formate, die man so braucht, Commander und was es da alles noch gibt, da braucht man einfach diese alten Karten gar nicht mehr. Ja? Ravnica Remastered had more negative, it's going to zero, than I think even Commander Masters, Boulder's Gate, anything. It was the most I had ever seen. I have never seen that level of just straight up, it's trash. And Ich habe auch mein Video dazu schon vor Monaten gemacht. Schaut hier rein. Ich habe es genauso gesehen und es bestätigt sich. Auch jetzt gesehen bei einem unserer Online-Händler schon eine gute Preisreduktion auf Ravnica Remaster. Die Presales, die Vorbestellungen, da habe ich gesagt, Finger weg davon und genauso ist es gekommen. I'm telling you all, it's such a weird thing how fast these markets can turn and move on everything. Because, when you think you understand the direction or the momentum, and then the whole thing turns on you, and you're like, wait, how did this turn? What happened? Why did it happen? I mean, I think some of the biggest surprises and shifts I've seen in modern Magic history has to be probably Lord of the Rings special. What an amazing, bizarre shift of events. Where, every Magic card is a game piece, and it must, Tangle Kelp, that kind of is a game piece. And they shouldn't have any financial value. There should be no secondary market of cards going up. It's a very flippin' weird thing. And again, it's all part of the new side effects of modern culture in the era we're in. Great infamous card, man. Look at that old piece, man. Look at that old tracker. These are all side effects of modern culture. And just as this era kind of came in with the attitude and the culture of everything, it will shift again. We just don't know if it's going to be in a month, it's going to be 6 months, it's going to be a year, it's going to be 6 years. We don't know when. But again, the culture of game piece and free things and things need to have no value. And when I get my paycheck, I need to spend it on cards that are worthless, right? I can't have money that grows and goes up. That's terrible, because if that's me, it'll affect other people. There's our set of the dark, by the way. So I don't think that's sustainable, okay? So, and not only do I not think it's sustainable,
I think the evolution into the next, whatever the hot topic or the next anger thing is going to be, I think it'll come out of nowhere. And I think it's going to happen when people least expect it. Okay? So let's pause the new conversation real quick. Let's take a look at this. Und das ist genau das, warum die meisten auch zum Beispiel an der Börse diesen Zeitpunkt verpassen. Wenn man nicht dabei ist langfristig, dann einfach den Market timen, das geht nicht, ja, und dann bist du eben nicht dabei. Wenn du aber längere Zeit einfach mitmachst und dann hast du diesen Moment, wo es dann hochgeht, auf jeden Fall mitgemacht und genau deswegen muss man einfach dranbleiben. So this is one of those things where just remember, if you've always wanted stuff like this, in the last 2 years, why haven't you bought it? Why haven't you made moves? Are you nervous? You're waiting for it to go lower, right? It's got to go lower before I move in. Ooh, Fire and Brimstone, great card. But again, if you're buying this, should we talk about Frankenstein's monster? If you're buying these cards, you should not be buying them for a flip. You shouldn't be buying them expecting to make quick tendies. These cards, unlike, ooh, there it is, the big dog, most expensive card in the set there. But these cards, there's just not much demand and excitement around it. Old Magic is very fractured, a lot of pessimism. It's very flat. It will change one day. Oop, there's our lurker again. But Mana Vortex, great reserve list card. But it's going to be a long time. Okay, let's stop there for a second. So let me just give you guys a couple more minutes speech. I don't want to make an hour-long ramble video here, but let me just go over a few facts here. So this is the time you should be, if you've been wanting these cards and you were one of the idiots on the internet that did nothing but just complained about the wife's boyfriend, complained about how expensive everything is, complained how unobtainable everything is, you were one of the people that spent your days as a keyboard warrior so that when you're older and you look back, you realize you just wasted your life on things that no one's going to give a shit about. If you are awakening from being that stupid and you realize, these cards are desirable for a reason. And I think it'd be cool to have a piece of that history. If that is your path to the future and that's what you're interested in the last 12 to 24 months, you should have been accumulating and buying things as you saw them come available. At the same time, you should not be buying these things in no way, shape, or form should you be buying fucking full sets of the Dark and Four Horsemen cards, expecting to 10x your money and beat the S&P 500 and all this dumb shit and place your 401k. Now, why people take context down and try to spin things as aggressive as they can against whoever they're pointing their fingers at, I have no idea. Now, if you're already living a normal life, you're working hard, taking care of your family or little ones, and you go to work every day, and these are things that you enjoy, it reminds you of a different time, they're special cards, and it's very, there is value to you, and you believe in the future, and they're not going to go to zero with game pieces, then yes, this is something that I think collectability of all CCGs in collectibles is a great piece to diversify your wealth for the future. I know it's not the cool thing to say, but I don't think we return to reserve list buyout era. I know so many people want that to come back, but I got really bad news, everybody. I don't think the reserve list buyout era is about to happen. I think there's going to be cards that go up, but this massive attempts to pump up a single card and dump it all back to everybody, I just don't think that ever happens again, at least recently. And again, I can't say forever. I mean, I don't know. It could happen again in 17 years, Who knows? Ja, das ist schon eine mutige Aussage. Es kann sich schon viel tun in den nächsten 5 Jahren, wer weiß. Das kann ganz anders kommen. Ja, also ob da so definitiv zu sagen, das kommt nie wieder, da würde ich davon Abstand nehmen. Das glaube ich nicht. Es gibt schon noch viele Magic-Spieler mit viel Geld und wenn da jetzt die Leute kommen und sagen, ich investiere da, so wie er gerade gesagt hat, einfach mal einen Haufen Geld in die teure Karte, die ich toll finde und die verschwindet dann vom Markt. Also es kann schon schnell passieren. Da muss nur jemand mit viel Asche kommen, dann geht es schneller, wie man sich vielleicht denken mag. Ja? Aber momentan ist sicherlich nicht der Zeitpunkt, wo man jetzt das erwarten könnte, dass das jetzt passiert. And now, Magic is finally showing signs of life. And it's starting with new Magic. Nobody saw that coming. But as far as the collector boxes go, that's been the most fascinating thing. Because before the last 60 days, nobody believed that collector boxes could even come out.
and not collapse in value, but actually hold or uptick. That was not even a possibility because everybody just assumed every single one came out and failed. And now, for the first time in years, the trend has been broken. And the trend is your friend until the end, around the bend. And once it bends and the trend breaks, that's it. And I believe we've hit a point where the trend is broken. I do not believe Murders of Karlov Manor, with its whatever clue additions and hidden whatever and ghost ink and serialized this or whatever, I don't think it's going to collapse. Even if it's a weaker set. But again, it's too soon to tell. We don't know what cards are going to be hot. We don't know how it's. Finde ich auch wirklich eine gute Idee, ja. Diese Collector-Boxen, da bin ich auch eher so, dass ich denke, dass da nicht viel passieren wird, vor allem, weil ein Produkt gestrichen wurde, keine Set-Draft-Booster-Boxen, sondern nur die Play-Booster gibt. Und die liegen ja schon auch bei 130, sagt er jetzt mindestens, bei uns vielleicht auch 140 Euro. Da ist der Abstand zu den Collector-Booster nochmal geschrumpft. Wenn du jetzt irgendwas aufmachen willst und diese Artworks haben willst, dann musst du halt die Collector Booster kaufen und ich glaube, da hast du dann auch nicht mehr viel Wahl einfach, ja. Und dann investierst du vielleicht lieber ein bisschen mehr und hast weniger Karten, vor allem wenn du nicht spielen willst, dann gibt dir die Collector Booster Box einfach auch mehr Value. And for the first time in years, the word scalper is back in the market. Everything's being scalped. Oh my God, did you see the secret lair being scalped? Oh my God. Are you seeing the uptick in Lord of the Ring? Are you seeing the Ixalan? 230, 240 plus tax. On TCG Player, was it 260? Oh, they're scalping. You're starting to see the derogative, I hate that word. You're starting to see that kind of, pointy stuff really try to be thrown back. And we haven't heard these things. We haven't seen these things in a while because it just wasn't a thing. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an zum Beispiel die Kamigawa Collector Booster Boxen, wo das noch der Fall war, die dann wirklich hochgegangen sind, fast auf 300 Euro und dann wieder gefallen sind. Das ist auch schon 2 Jahre mindestens her, oder etwa, ja, ziemlich genau 2 Jahre her. Und Wahnsinn, das sieht man jetzt wirklich bei den Ixalan Collector Booster Boxen, die da höher gehen, oder auch hier bei den Herr der Ringe vielleicht mal noch, was er angesprochen hat. Also es ist wirklich eine Weile her, dass man jetzt sagen kann, da schießt etwas nach oben. Wir haben natürlich nicht diese One-Piece-Veränderungen, wenn ihr daran denkt, das haben wir natürlich nicht in Magic. Dazu gibt es auch viel zu viel Produkt und viel zu viel natürlich an Spielern und das geht nur mit wenig Produkt wahrscheinlich, dass man das solche Swings hat, wie bei so einem alten Kartenspiel, jetzt sage ich mal. Even the Baldur's Gate stuff, even the draft box, all the new Magic draft. I love the new Magic draft because it's all obsolete. There's no more Magic draft. We're getting ready to go. There's a new era of play boxes. They're all going to be super expensive. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich es von ihm höre. Eine Zeit lang hat er wirklich Abstand genommen von den neuen Draft-Booster-Boxen. Hat er gesagt, nee, das kaufe ich nicht mehr, das kaufe ich nicht mehr. Und jetzt so eine Änderung, also das ist echt fantastisch. Und ich war immer treu bei meinem Gedanken, dass ich gesagt habe, Draft-Booster-Boxen, das ist irgendwie immer sinnvoll. Über die hat man einfach auch Daten gesammelt über die letzten Jahre. Bei Draft-Booster-Boxen weiß man einfach zuverlässig, dass die mit dem Alter, mit der Nostalgie im Preis steigen. Du kannst sie immer noch verdraften und wenn du so eine alte Edition hast in 20 Jahren, die du öffnest mit deinen Leuten und da sagst, wir machen hier einen coolen Draft mit einem alten Set, das ist immer was wert. Und jetzt das erste Mal von Rudy so eine Aussage, die Draft Booster Boxen, das finde ich einfach nur mega, sehr, sehr genial. Und wo ich der Play Booster Boxen gehört habe, das erste Mal und der Preis, der damit einhergeht, war ich sofort bullish für die alten Draft Booster Boxen. Noch haben wir nicht diese Preissteigerungen, aber wir sehen trotzdem, es gibt nicht mehr diese super günstigen Draft Booster Boxen. Es wird sich hier in den nächsten Jahren sicherlich was tun, wenn es denn dabei bleibt, dass die Play Booster Boxen erhalten bleiben und sie nicht wieder zurückrudern zu Draft Booster, Set Booster oder irgendwas anderem, dann denke ich, da wird auch nochmal ein Swing nach oben stattfinden. Das ist auch so meine Meinung. All these cheap draft boxes are just going to disappear with time
as they just shuffle around, get cracked on Friday nights, and and I really like the idea of all these cheap draft boxes. And then we look at the collector boxes, okay? Like I think Ravnica is a phenomenal example of what happens when emotions take over. Everybody's like, fuck that. I'm not buying Ravnica Collector, Rudy. Look what happened to Dominaria Remastered. I'm not buying Ravnica Remastered Collectors. That thing, they overprinted so much, they're still dumping it. And that's a fact. Can't disagree with that. But that kind of price memory and that kind of brain connecting those dots is what led one of many variables to this situation of Ravnica and everyone on the internet saying it's going to collapse, there's no value, it's all trash. You don't have to believe, I mean, go online, look at all the videos and discussions. I was the only person saying, hold up, wait a minute, this is not. And of course, I just got ridiculed and levy heavy bags. Rudy's got a fake and trick, and that's the lack of education. That's the people who don't know how to really look at things without emotion. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung bei dem Thema, und zwar Ravnica, wenn du dir auch die alten Sets anguckst, die anderen, die vor 5 Jahren rausgekommen sind, diese Ravnica Legions oder Guilds of Ravnica, da hat sich preislich einfach nichts getan, auch bei den Draft Booster Boxen, die laufen einfach seitwärts und die sind 5 Jahre alt, und da kann man einfach nur davon auch sprechen, dass da irgendwie die Nachfrage echt gering ist. Da haben wir auch die Schockländer drin, aber trotzdem nicht irgendwie einen riesigen Preisanstieg, ganz im Gegenteil. Also eine der schwächeren Draft-Booster-Boxen, die wir in den letzten 5 Jahren hatten, muss man einfach sagen. Und auch jetzt mit dem Ravnica Remastered, klar hat es da schöne Artworks drin, und auch man kann sich daran sicher erfreuen, und das ist natürlich super, aber ich sehe das auch langfristig und auch sonst so nicht so bullish, dass ich sagen würde, ja, Ravnica Remaster, Collector Booster Boxen, weiß ich nicht. Also klar, auch da die Serialized Cards, die du da bekommen kannst, die werden dann schon dafür sorgen, dass dieses Produkt allmählich dann irgendwo steigt und in der Erinnerung der Leute bleibt. Aber ich finde es nicht so besonders, und wenn ich jetzt an alte Kamigawa Collector Booster Boxen denke, jetzt an die Neon Ink Karten, die da drin sein können, oder auch jetzt mit dem Ixalan, wo auch einfach besondere Artworks, ein besonderes Thema und Flavor, so ein bisschen was ganz Besonderes, diese Einzigartigkeit in diesem Set, die man wenig vergleichen kann. Also für mich ist dieses Ixalan jetzt, das aktuelle Set, auch was, wo ich sage, das hebt sich nochmal ab von ganz vielen anderen, was wir bisher kannten. Das ist für mich deutlich spannender jetzt irgendwo als Langzeitinvestition, wenn man sagen möchte, oder wenn du dir das kaufen möchtest und einfach aufbewahren möchtest, finde ich diese hier viel, viel spannender. Ixalan ist jetzt einfach gerade so der Hype, wo ich jetzt nicht reingehen würde und jetzt noch kaufen würde. Das wird auch wieder runtergehen mit den nächsten Sets, da bin ich mir ziemlich sicher. Wartet da noch ab. Das kann auch erst in einem Jahr auch noch günstiger sein wie jetzt. Ich glaube nicht daran, dass man da jetzt in Panik geraten muss. Das wäre jetzt falsch, hier in die Collector Booster zu gehen, gerade bei so einem neuen Set. Man weiß auch nicht, wie viel da noch nachkommt, wie viel Wizards da noch einfach übrig behält in der Hinterhand und dann einfach wieder rauswirft, immer wieder, und deswegen, das macht für mich wenig Sinn. If this market goes the way I think it's going to go in 2024, it's going to be really interesting to see how long it takes for the anger online to accept that we are now in the post-game piece era, in the post-overprinting era. Because I feel we're already out of it. Yeah, I fucking said it. I think the print run reductions, the secret layer changes, the collectors, the remastered, everything. I think everything's already changed. It's done. I would honestly say I'd like a world where the print runs, everything collapses and becomes super cheap. You can move in, swoop it all up, and then the company starts to fix everything, and everybody else is going the other direction screaming it's over with. And you could just annihilate and take everything over and build like an empire. And that's what I think has happened. I think it's happening with Pokemon Scarlet Violet. I think it's happening with all the new Magic stuff. And I think it's going to take at least 6 more months of upticks until the Timmy game piece dumbasses start to realize, hey, this is just the new era we're in.
Und genau da ist für mich die Frage, wird es diese Konstanz an guten Releases geben mit richtigem Printrun, dass die Leute hier das Vertrauen zurückbekommen und einfach hier auch ein bisschen die Preise stabil bleiben und vielleicht sogar am Steigen sind langfristig. Dafür muss einfach wirklich eine konstant gutes Management einfach dieser Firmen stattfinden. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich bin dann noch ein bisschen skeptisch dem gegenüber, dass die jetzt auf einmal nach dieser ganzen Zeit da jetzt alles auf einmal richtig machen sollen. Aber lassen wir uns überraschen. Man muss immer positiv bleiben. We will look back and we will shake our heads going, do you all remember when Ravnica Remastered Collectors came out, nobody wanted it? And then Wizards said, well, fuck, nobody wants it. We'll just cut the print run in half. Do you all remember when Baldur's Gate collector boxes were $100? I think people are going to look back and it's going to become a really funny thing. Die Collector Booster Boxen müssen es für mich erstmal noch beweisen. Ganz ehrlich, wir haben noch keine richtige Information, wie die sich langfristig da entwickeln werden. Wir haben auch jetzt die allerersten schon gehabt mit Throne of Eldraine oder was da noch gab für Zendikar Rising. Auf jeden Fall, ja, da weiß man langfristig noch nicht, ist man noch nicht sicher. Und das, was er jetzt hier sagt, die müssen es für mich erstmal beweisen, dass Collector Booster Boxen wirklich teuer werden können. Also das ist, der Beweis ist mir da noch irgendwie schuldig geblieben. Daumen hoch, wer jetzt noch so lange geguckt hat, lasst doch gerne auch ein Abo da, dann werdet ihr das nächste Opening-Video sehen. Es wird der Hammer, da bin ich mir sicher. Ich freue mich schon mega drauf. Das Paket ist unterwegs, wenn ihr sehen wollt, was ich da rausziehen werde. Ich sage nur so viel, es ist der alte Time Spiral Block, der da sehr viel vertreten sein wird.